Dear friends, welcome to AS American English. We take your letter writing, Webster's letter writing. We have come here to the page number 562 to 564. It's video number 134, letter writing 134. It is letter writing aids. And we have come here to the 11th part. What do you mean by glossary? Glossary means a word is given and an explanation is given about a subject. It is called glossary, right sir? A word is given, explanation is given for the word. It is called glossary. See, edit. What do you mean by edit, sir? You know edit. Editing means what? Cutting and finalizing, eliminating all the wastes. Only what necessary you are keeping it. It is called edit. Editing. Edit to prepare written material for publication or presentation. Any written material you want to publish or present, then you give a final touch. It is called edit, as by correcting, revising or adapting. It is called edit. Second, email. What do you mean by email? A system for sending and receiving messages. For sending messages, receiving messages electronically over a computer network, it is called email. As between personal computers, communication is transferred. A message or messages sent or received by such a system is called email. What do you mean by first person, sir? I. First person is I. We. It's all first person, right? Speaking about oneself, it is called first person. The grammatical category of forms that designates a speaker or writer referring to himself or herself. It may be boy or a girl speaking about himself. It is called first person. First person, you have singular and plural. Singular is I, plural is we. Examples of forms in the first person include the persons pronouns I and we. These are the first person, I and we. What do you mean by flush left? Flush left. Text that is aligned vertically to the left. See, this is the, what side is it? From my side, it is right. From your side, see, it is left, right? In the left side, whatever you write, it is called flush left. Text that is aligned vertically on the left side of a page. On the left side of a page, if you arrange text vertically, it is called flush left. Flush right. Text that is aligned vertically on the right side of a page. On the right side of a page, vertically you arrange, it is called flush right. From line. What do you mean by from line, sir? From line. In email, from line. What do you mean by that? In email, where the name of the sender is found. From line, where the name of the sender is found. If you are writing an email, who you send, I mean you are the person who is sending, your name is there. So, it is called from line. What do you mean by grammar? The study of how words and their component parts combine to form sentences. Right, 26 letters are there. Letters joining together to give words, and which part of speech is the words are. How these words are joined together to form sentences. It is called grammar. What do you mean by greetings? Salutation. Dear sir, dear madam, dear Ramu, dear principal, dear headmaster, sir. It is called greeting. What do you mean by heading? The segment, most often a memo, that indicates the topic of the memo. A memo is sent to different employees, right sir? And the heading, what it is given, what it is mentioned, maybe Diwali holidays, it may be written, maybe Saturday, Sunday you have to come, maybe that is a memo. So, it is sent to all the employees whose form and to whom it is being sent in a letter, the written address followed by the date. Written address followed by the date, it is called heading. What do you mean by headline? Headline. A line at the head of a page or passage giving information such as the title, the author and page number, usually set in large print. Headline means in front, what is the topic of the essay which you are writing, what is the matter, who writes, when, all the details is given there. It is called headline. What do you mean by hedge? Hedge phrases. What do you mean by phrase, sir? Group of words are called
phrase. Hedge phrase means a phrase uttered after a statement that implies uncertainty. A phrase, a sentence is given, but it is left with uncertainty. You are not sure what it is all about. I would like to go to the movies. I would like to go to the movies, ... I think. So, I think means what? You are not sure. When you are not sure, when you are creating confusion, when you are not very sure, those phrases are called what phrases? Hedge phrases. Now, coming here, HTML. What do you mean by HTML? You are a software engineer. HTML, hypertext. HTML, a markup language. It is a language software used to structure text. It is arranged to form sentences and multimedia documents. Multimedia documents, and to set up hypertext links between documents, between one document and another document. You are creating with multimedia documents used extensively on the World Wide Web, www. www, what is it? World Wide Web. And this is a language, HTML, text with multimedia documents, right, sir? Now, coming here, indica. What do you mean by indicia? Indicia. Markings on bulk mailings used as a substitute for stamps or cancellation. Substitute for stamps or for cancellation, it is called indicia. Inside address. What do you mean by inside address? The address you are sending your letter to, whom you are sending the letter to, that is called, say, inside address. Italics. What do you mean by italics? See, a letter writing, but it should be slanting towards your right side. See, a style of printing type pattern on a Renaissance script with the letters slanting to the right. Letters slanting to the right. It is called italics. This sentence is printed in italic type. What do you mean by Johnson box? Johnson box. A block of text at the very top of a fundraising. Fundraising means you are asking donation, sales, or direct mail letters first page. It is called Johnson box. Above the salutation, above you are writing dear sir, above that, all those things which you are giving. This copy may or may not actually be boxed copy, color, larger type, a distinctive font, italics, a border, even a graphic image serve to make the copy jump out at the reader. Now, coming here, kerning. What do you mean by kerning? A measurement of the spacing between letters in a word. See, for example, you are writing a word beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L. So, between letters in a word, what is the space? That is called kerning. What do you mean by key code? The code that enables the user to take advantage of special discounts or promotions. Key code means the buyer, he will understand what are the discount, what are the special privileges he is going to enjoy. Leading, the space, heading, the space between lines of text. It is leading. Leading means space between the lines of text. You understand, first line, second line, third line, fourth line. The distance between the lines is called leading. Letter, a written or printed communication directed to a person or a organization. What do you mean by letter head, sir? The heading of the top of a sheet of paper. The heading, what it is all about, usually consisting of a name and an address, stationery imprinted with such a heading. Name and address, it is called letter head. Your name, right, sir? Your address, your office address. Mailing list, a list of names and addresses to which advertising and other mail is sent either via postal, mail or email. What do you mean by mailing list? Whom all you have to send, the address which you have. It is called mailing list. Marketing, the process or technique of promoting. What do you mean by marketing? The way to promote, selling and distributing a product or service is called marketing. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? So, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ரைட்டிங் 134 டிப்ஸ், எழுதுவதற்கான டிப்ஸ். இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் என்ன அர்த்தம், அதுதான் க்ளோசரி. க்ளோசரி என்றால் ஒரு எழுத்தை சொல்லி அதனுடைய அர்த்தத்தை கொடுப்பது க்ளோசரி. எடிட் என்றால் என்ன? எடிட் என்றால் பொதுவாகவே நீங்கள் எழுதி முடித்து விட்டீர்கள். எழுதி முடித்தவுடன் அதை மற்றவர் அச்சிட வேண்டும். ஆக இறுதியாக
திருத்தல்களை செய்து ஒரு முழு வடிவத்தை கொடுப்பது தான் எடிட் என்று சொல்கிறோம். இமெயில் என்றால் என்ன? தகவல் பரிமாற்றம் கம்ப்யூட்டர்கள் மூலமாக. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்றால் என்ன? தமிழிலே தன்மை என்று சொல்கிறோம். தன்மை முன்னிலை படர்க்கை. நான் நாம் தன்மை, நீ நீங்கள் முன்னிலை அவன் அவள் அது படர்க்கை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்றால் நான் நாம். ஃப்ளஷ் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? உங்களுடைய இடதுபுறம் ஓரம் அந்த காகிதத்திலே எழுதக்கூடிய காகிதத்திலே வரிசையாக இடதுபுறம் எழுதக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் தான் ஃப்ளஷ் லெஃப்ட். அதே போன்று ஃப்ளஷ் ரைட் என்றால் வலதுபுறம் மேலிருந்து கீழாக எழுதக்கூடிய வாசகங்கள் ஃப்ளஷ் ரைட். ஃப்ரம் லைன் என்றால் அனுப்பக்கூடியவருடைய முகவரி, அவருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். கிராமர் இலக்கணம். கிரீட்டிங் வாழ்த்துக்கள், டியர் சார் என்று சொல்கிறோம். ஹெட்டிங் தலைப்பு, என்ன எதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். ஹெட்லைனில் என்ன எழுதியிருக்க வேண்டும். ஹெட்ஜ் ஃப்ரேசஸ் என்றால் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய வாசகங்களை ஹெட்ஜ் ஃப்ரேஸ். HTML என்றால் ஒரு மொழி, கம்ப்யூட்டரிலே, அதாவது வேர்ல்டு வைடு வெப் என்று சொல்கிறோம். உலகம் முழுக்க தகவல்களை பரிமாறக்கூடிய அதற்கு சில வாக்கியங்கள், ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் வேண்டும், அதுதான் HTML. இண்டிஷியா என்றால் இந்த ஸ்டாம்புகளுக்கு பதிலாக இந்த இண்டிஷியாவை பயன்படுத்துகிறோம். இன்சைட் அட்ரஸ், யாருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். இட்டாலிக்ஸ், எழுதுகிற பொழுது அந்த எழுத்து வலதுபுறம் சாய்ந்தவாறு இருக்கும், அதுதான் இட்டாலிக்ஸ். ஜான்சன் பாக்ஸ் என்றால் அந்த தலைப்பிலே என்னென்ன எது சம்பந்தப்பட்டதாக கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். கேர்னிங் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தைக்குள் எழுத்துக்கும் எழுத்திற்கும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்பது கேர்னிங். கீ கோட் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்கள் வாசகர்கள் படிக்கிற பொழுது தங்களுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் தள்ளுபடிகள் இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வது கீ கோட். லீடிங் என்றால் என்ன? லீடிங் என்றால் ஒரு வாக்கியம், அதாவது ஒரு வரி இன்னொரு வரி, இது இடைப்பட்ட அந்த வரிகளுக்குள்ள இடத்தை, எந்த அளவு இடம் இருக்க வேண்டும், இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது தான் லீடிங். லெட்டர், எழுத்து வடிவ வாசகங்கள், அதாவது ஒரு கடிதம் மூலமாக வாசகங்கள் அனுப்புவது. லெட்டர் ஹெட், எதை பற்றி நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள், என்ன தலைப்பை பற்றி எழுதுகிறீர்கள், லெட்டர் ஹெட். மெயிலிங் லிஸ்ட், ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் இமெயிலிலோ அல்லது தனியாக, யார் யாருக்கு அனுப்ப வேண்டும், அவர்களுடைய முகவரி என்ன என்பதுதான் மெயிலிங் லிஸ்ட். மார்க்கெட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது பொருளை விற்பது, இதுதான் மார்க்கெட்டிங். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச்.